more than smoke rose from the ashes. The sparks. The story that will unfold tonight emerges from the pages of these 5 books. Ces 5 livres nous feront traverser toute une épopée. Richesse inégalée. Le Canada attire les gens depuis toujours. A land of beauty and great wealth in resources and people. Cette richesse nous vient de la terre, bien sûr, mais surtout des peuples qui y ont prospéré. In the far north, the people thrive in all seasons, in what seems a vast, hostile land. Culture flourished all across Canada. La langue française et sa culture perdurent. Même l'étoile de l'âme acadienne brille toujours, résiliente, enrichissant notre pays. Car malgré l'exil, ils sont nombreux à revenir. Loyalty and the yearning for freedom fed powerful urges. Freedom and pride of place under great northern skies. Ce sont des gens d'ici et de partout qui ensemble bâtissent le Canada. People from all over the world expand our foundations as our country continues to grow. Cooperation and democracy. Des buts communs et une vision partagée nous ont rapprochés. In the early 1800s, the British Crown in London controlled the distribution of power and wealth in British North America. Settlers deprived of the right to vote resented the local police and police. Privés de leur droit de vote, les colons contestent l'élite contre l'Amérique du Nord et l'Amérique. Colonies demand elected assemblies and self-government. British soldiers crushed the rebellion. Loyalist volunteers drive back the rebels! Papineau leads second rebellion in Montreal. 325 dead, 99 rebels sentenced to death! The Legislative Assembly attempted to restore peace by offering pardons to former rebels and again. The Americans have ambitions for our western territories. Britain may soon abandon us. Colonie évoquée, les délégués travaillent pendant 4 jours à définir ensemble les principes de la Confédération. We are gathered here to address the agitating Negotiations where they agreed upon the 72 resolutions that form the basis of the new Dominion of Canada. When the Quebec City Conference concluded, George Brown excitedly wrote to his wife Anne. All right. At 6 o'clock this evening, the Constitution was adopted. It is a most creditable document, a complete reform of all the abuses and injustices we have complained of. Hurrah! Quelques-uns ont prétendu qu'il était impossible de faire fonctionner la Confédération par suite des différences de race et de religion. C'est précisément en conséquence de cette variété de races, d'intérêts locaux, que le système fédéral doit être établi et qu'il fonctionnera bien. The new nation of Canada had a representational government elected by Canadians, but not all peoples in Canada had the right to vote, and not everyone had equal rights under the law. Bien que le pays soit gouverné par une assemblée élue, tous ne sont pas égaux devant la loi. In 1869, Canada purchased Rupert's Land from the Hudson's Bay Company without consulting the people of the Red River. The Métis resisted by seizing Upper Fort Garry. Pour protéger leur territoire, les représentants de la rivière Rouge
à la création de la province du Manitoba. The Métis formed a provisional government to defend their territories, assert their rights, and negotiate the terms of Manitoba's entry into Confederation. This land of inclusive multiculturalism that has accepted many people. But the benefits of economic prosperity have not been shared equally. Chinese laborers hired to build the Canadian Pacific Railroad encountered intense racism. When a head tax failed to discourage immigration, Canada imposed the Chinese Immigration Act to shut the borders to immigrants from China. La loi de l'immigration chinoise imposée par le Canada en 1923 a interdit l'arrivée au pays de presque tous les immigrants chinois. Canada has discriminated against specific immigrant groups and the indigenous peoples who inhabited this land since time immemorial. Ce pays s'est bâti au détriment de certains groupes d'immigrants et surtout des peuples autochtones. The sustained policy to assimilate indigenous peoples was a shameful example of racism in of Canada's colonial policies. La reconnaissance de l'histoire tragique et douloureuse des penseurs. Quests are real and imagined voyages of exploration. Réel ou rêvé, toute quête nous fait voyager. En cartographiant le Pacifique, Georges Vancouver va au-delà des idées retenues et rencontre des sociétés riches de savoir et de connaissances. Explorers, like la Vérandrie, often followed well-established trade routes cut by generations of indigenous travelers. C'est grâce aux connaissances des autochtones que la Vérandrie explore l'Ouest. Et c'est en voulant réussir où d'autres ont échoué que Mackenzie trouve par hasard un grand fleuve. What Mackenzie finds in the far north is spectacular. The sprawling estuary of a great river that today bears his name. That would save millions of lives. Le docteur Frédéric Banting et son équipe isolent l'insuline. Grâce à ces chercheurs canadiens de l'Université de Toronto, des centaines de millions de diabétiques profitent pleinement d'une vie active et en santé. À sa façon, Alexander Graham Bell était aussi un grand explorateur. Alexander Graham Bell brought us closer with the invention of the telephone and the flight of the Silver Dart, the first powered aircraft to fly in Canada. Ces inventions ont émerveillé toute une génération et changé le monde à jamais. Mastery of the air assured rapid travel and communication with remote regions. À la conquête des airs, nous avons repoussé les frontières de notre imagination, défié la gravité de the boundless possibilities of space. In 1914, war engulfs Europe.
Canada stands determined with Britain and the Allies. The mud, the trenches, the horrors of the First World War raised the hope it would be the war to end war. But we have every reason for confidence in the final outcome. La mer était houleuse. On était tout tassés un sur l'autre. On a aperçu le village. Il y avait des maisons qui brûlaient. Puis les plages étaient nues. They were brave men. If there's any such a thing as a hero on D-Day, it was the first assault troops that went ashore. Tout ce qu'on entendait, c'était un bruit infernal. Des avions au-dessus, des bateaux qui tiraient. Il n'y avait pas des Allemands. Then the hearts of all Canada today be filled with silent prayer for the success of our own and allied forces and for the earned liberation of the peoples of Europe. Canadians drove the Axis forces back, liberating the people as we went. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début de nouvelles amitiés entre les peuples. Et chaque printemps depuis, l'éclosion de milliers de tulipes en ravive le souvenir. Every spring, Dutch tulips bloom in our capital as a long-lasting tribute to our efforts and as a symbol of their gratitude. After Canada signed the United Nations Charter of Human Rights in 1945, it could no longer defend its anti-Chinese policies. Canada repealed the Chinese Immigration Act, but full equality was not achieved until 20 years later, when all immigration restrictions on the basis of race and national origin were finally removed. En 1947, la loi sur l'immigration chinoise a été abolie au pays, et ce n'est que 20 ans plus tard que toutes les restrictions liées à la race ou au pays d'origine ont été éliminées. The end of the Second World War brought an uneasy peace as Western democracies in the U.S. At home, we honor those who fought, those who fell. Nous nous souvenons de ceux qui ont servi pour nous. Les honorons sur une crête en France, on a bridge in France, on land offered by a grateful nation. The Vimy Memorial stands on soil which will forever be part of Canada. Here, in the memorial chamber of the Peace Tower, those who lost their lives are honored in the books of remembrance. Et ici même, dans les livres du souvenir. Canada is populated by people and groups in every region of the world. Our achievements inspire a vision of the future worthy of the sacrifices of the past. Une nation animée par un peuple qui prend racine de par le monde. Nos actions s'inspirent du passé pour dessiner l'avenir. From the beginning, Canada's landscape has humbled us, raised our hopes, and inspired us to dream. La beauté et l'immensité du Canada inspirent, nous font rêver. It is wonderful to feel the grandness of Canada in the raw. She is something sublime that you were born into, some great rugged power you are part of. Jean-Paul Riopel's works of lyrical beauty were inspired by the natural world. Dans son organisation, la nature est ma référence. Our national passions are tied to love of home, the comfort of fellowship, and a deep commitment to advance the common good. Nous
Vouons nos passions au bien commun, à la solidarité. I've seen what makes this country truly great. Her people and what they stand for. Outward-looking, big-hearted, and embodying Canada's inherently global values. La plus véritable démocratie est une démocratie où les minorités peuvent s'épanouir. Someday, this country will come of age, and all people, whatever their national differences, will unite as one nation. We must open the doors, and we must see to it they remain open so that others can pass through. Viola Desmond, une femme d'affaires noire, a dénoncé avec courage l'injustice dont elle a été victime suite à son arrestation dans une section réservée aux personnes blanches dans un cinéma. I didn't realize a thing like this could happen in Nova Scotia, or in any part of Canada. Viola Desmond's courageous battle against racial segregation was a powerful inspiration to future generations demanding equality. In Canada, we are free to love whom we want to love. Nous sommes libres d'être qui nous sommes. Under this flag, may our youth find new inspiration for loyalty to Canada. Que ce drapeau inspire toutes les générations de nouveaux Canadiens.